It's an exciting time for Volvo Car Gent. 2020 is the year of electrification. Today we are proud to announce that the first customer car of the first full electric Volvo has been produced. It's a huge milestone for Volvo Car Gent. Ik zit vol energie om samen met alle medewerkers van Volvo Car Gent en met het projectteam de laatste zaken en de laatste hinderpalen weg te werken en de launch tot een goed einde te brengen. Ik verwacht eigenlijk dat de klant hetzelfde zal voelen als in de huidige modellen. Dat ze het veiligheid en het comfort hebben als dat ze nu ook hebben in de huidige modellen dat we bouwen. Ik voel me heel vereerd deel te mogen uitmaken van dit project voor de XC40 BEV-wagen. Pioneering the industrialization of the first full electric car for Volvo is a great honor. First, I want to like to thank all of the colleagues in the plant for launching the product today. But I also would like to thank R&D for the support, up to the project team and the supporting department. Great teamwork, and it proves again that even with the newest technology, people makes the difference.